And before you here, to conduct that role is the party chairman, Mr. Muhammad Kibiligi Mayanja. Next to him, Mr. Innocent Nahawe, Minister for Youth Affairs, Minister for Special Duties within Jeema. So there are quite a number of issues Mr. Chairman is going to address, and any other pertinent issues emerging from the public whom you are representing this morning. You are most welcome, Mr. Chairman. Would it be good for us to know who is who, so that Chairman is requesting that if we can have a brief introduction of ourselves and stations we are representing here. My name is Which one? We had not met physically, although we have been talking a lot online. definitely are going to miss him. The whole world is going to miss him. And I take this opportunity on behalf of the Justice Forum to convey our message of condolence to the Catholic Church in Uganda, to all people in Uganda, and to all people over the world, particularly those who are involved in fighting for justice. We really shall miss Paul, and we pray that his soul rests in eternal peace. Today, we want to talk about issues about Justice Forum.
In the recent months, members of the public have expressed concern over developments within the Justice Forum, with some asking us as leaders of the party to come out and clarify on the state of conflict that seems to have involved in the party. I've taken off time to examine the so-called conflict, and would like to start by expressing regret that the party has attracted negative publicity. There has also been deliberate misinformation about the state of affairs in the party, orchestrated by one individual who has been issuing defamatory statements and unbecoming abusive languages, which he has used against certain individuals within the party. With every successful attack on a person of the leaders of Jeema, we have been tempted to answer back, but we have refrained from this, especially to the abuses, because we have avoided that. We are now compelled to make some clarification because we owe it to the members of Jeema and to all our well-wishers in Uganda. So you are going to have this paper, and you are going to get all the details. But this first section is about the background of Justice Forum, its history, how it was founded, and what it stands for. You will get the details in the paper. But in this particular section, I would like to comment on 3 points within the general introduction. First of all, since its founding, Jeema has actively participated in Ugandan electoral politics and has fielded candidates at the presidential, parliamentary, and local council levels. In 1996 and 2001, as Ugandans remember, I contested for the presidency of Uganda. In 2006 and 2011, the party won the Makindye West parliamentary seat with the late Hussein Chanjo as its flag bearer. In 2011 and 2016, the party won the LC5 chairmanship of Ukoma Nsimbi. Why not inside?
is a blessing always. So, and it always shows that our press conference is, blessed. Okay, so I was telling you that ever since Jeema was established, it has been in active politics, and I already mentioned Mr. Muhammad Katerega, who was its flag bearer for the chairmanship of Bukoma Nsimbi. And in 2018 and 2081, the party won the Bugiri Municipality Parliamentary seat with the Honorable Basalirwa, who is our president, as its flag bearer. It has won many other electoral victories in local council elections at LC5, LC3, and various levels. Currently, it is one of the 5 parties with representation in the 10th Parliament of Uganda. And the political debate in the country cannot be considered complete without Jeema's participation. So Jeema is a political party. It is a serious political party. It's not an NGO. That's point number 1. Point number 2 is that in Jeema, the culture of transition, peaceful transition from one leader, from one generation to another, is part and parcel of our DNA. In 2010, I was the president of the party, and I handed over peacefully to Honorable Basalirwa, who was then just a 33-year-old lawyer. Okay? And I think this is a very important also point to remember about Jeema, that it is the party that has had the youngest president in this country, at least in its modern history. We don't have any other young political leader at the top of a party as that which the Justice Forum has had. But in general, the culture of peaceful transition is entrenched in our values. Let me also talk about the ideology. Jeema was established because of the belief that pluralism gives us the opportunity to fully participate in shaping the country's destiny. We also strongly believe that democracy without justice, equity, and discipline is an empty slogan. Jeema was born out of the need to champion the principles of justice, values that have been absent in the political culture of our country. As a part of the principle of justice, we have to uphold the human rights and the civil rights, as well as constitutional governance. And this is a critical element in the rule of law. When we talk about human rights, we can't just talk about it in theory. Particularly when there are many Ugandans whose basic rights are being abused. We all know how our friend Dr. Besigye has been, mistreated and, treated ever since the current saga came about. The government came up with the current saga. First of all, being subjected to a military court, and then the military court was knocked out of civilians' cases. But again, the government still continues to help hold him in prison
This is a clear case of human rights abuse. This is part of the injustice we are here to fight. The issue is not only with Dr. Besigye, of course Dr. Besigye with his colleague, Mr. Hajobedi Rutale, but we also have more than 30 NUP supporters who were picked during the previous election, and up to now they are still languishing in the court. These are all cases of human injustices to people of Uganda. Even here for us in Jeema, we have been subjected to these cases. The latest case was that of Sheikh Twaha Kakande. Sheikh Twaha Kakande was abducted in October, and he was kept incommunicado. We didn't know where he was for 2 months. He was only released at the end of November. By the time he was released, he has, he has got diseases which are even difficult to understand. So these cases of injustices, we condemn them as a Justice Forum, and we shall continue to champion justice for all the people of Uganda. I want now to talk about the roadmap to 2026. The National Executive Committee of the Justice Forum met on the 12th May 2023, and it considered the basic element in its roadmap to 2026. According to this roadmap, the main components are as follows. First of all, the National Executive Committee of Jeema realized that the issue of consolidating the party, especially through updating its constitution, was very critical. So it operationalized the Constitutional Review Committee. That Constitutional Review Committee has been doing its work. The current constitution has been in place for the past 20 years, and definitely it needs strengthening, and there are quite a number of gaps that we need to close. The committee has carried out consultations in many parts of the country, including Busoga, Ankole, Kigezi, Western Nile, Acholi, Lango. And the work has been intensive, and the work is still continuing. I am happy to report to the members of Justice Forum and the people of Uganda that the opportunity to make to review the Constitution has enabled us even to go around and find out what the reaction, the response, how do the general public and the grassroots, what do they know about Jeema? Fortunately, the people at the grassroots are still aware that they love Jeema, they hold Jeema in esteem. Jeema is still popular at the grassroots. And so, all of these are part of the fruits of the Constitutional Review Commission, and definitely we are proud that Jeema still retains this credibility and its name. So the Constitutional Review Commission reported during February in a meeting again of the NEC, and
This was attended by all members of NEC, and the Constitutional Review Commission requested for extension because the work had not been completed. So the NEC, which sat in February this year, agreed to extend the term of office of all organs of the Justice Forum for a period of 3 years. So this is how the current extension was made. Another point to note is the National Delegates Conference. Of course, Jeema has not held its National Delegates Conference for some time now. First, because of the COVID, it could not hold Delegates Conference, and now it has also been extended to for 3 years. So the Constitution itself provides for these extensions, and the extensions are being done according to the laws governing the Justice Forum. And the reason for the extension are three. The reasons for extension are three. First, we need to make sure that the Constitutional Review Commission completes its work. We want elections to be taken within the new framework of the new Constitution. Number two, we need to raise funds to organize the Delegates Conference. This is why the extension was necessary. Thirdly, we need to free up time and funds to participate in the 2026 general election. So it was on these three grounds that the term of office for all organs of Jeema were extended. The third issue we want to talk about are issues of discipline in the party. And in particular, an individual called Abdunuru Chamundu and the alleged wrangles in Jeema. One individual called Abdunuru Chamundu Sentongo has consistently alleged that founders exercise undue influence on the party. He has hyped these allegations in several media houses, alleging that the party is controlled by a group of about 80 people. The contradiction is that he is putting up a one-man show and wants the public to believe that there are wrangles in Jeema because he wants to lead the party at all costs. All key decisions that have been taken in Jeema have been taken by the relevant organs, the party organs, the cabinet, the NEC. And this one is clear from Jeema records, no doubt. So the individual has spoken, has problems of discipline and insubordination, which led to his sacking from the cabinet. However, his current unruly conduct is not without precedence. And let us trace him back. In January 2015, Chamundu, as a leader of the so-called Jeema Revolutionary Command Council, raided these party offices in an attempt to overthrow the legitimate leadership of Jeema in a coup. This speaks volumes about his democratic
credentials. Secondly, while he was still a member of the cabinet, he regularly misused his position, undertaking major projects without the awareness of the president. In particular, in 2024, he mobilized a group and traveled with them outside the country using the party's name, but without clearance from the bosses of the party. Number 3, he has mounted a relentless character assassination campaign against the person of the president of Jeema and the secretary general in an attempt to destroy their public image and to present himself as if he is the inevitable alternative. And in this campaign, is known to use abusive, undisciplined languages. For example, he's on record as describing his bosses in Jeema leadership as political vultures. This is the man we are talking about. Kyamundu uses money from unexplained sources, from questionable sources, to foment trouble in the party. He used tens of thousands of millions to put up posters and billboards in his bid for Jeema presidency, an act that has no precedent in the internal party electoral processes. He has even offered to finance the National Delegates Conference so that it elects him. Can you imagine? Can we sit here and say, Mr. Kyamundu, he wants to become president, therefore he's here, offering money to finance for the National Delegates Conference? He continues to peddle lies and stories about 100 million from the Electoral Commission that he says is being eaten in Jeema. Kyamundu wants to confuse, members and the public that the party gets a lot of money which the leadership is swindling. And this is all false. The money from Electoral Commission is distributed according to numerical strength of the members each party has in parliament. Jeema has one member, one MP, and it gets money for one MP. Those who have many members of parliament, they get money for those members of parliament. So 100 million he's talking about is annual income, money to be used from January to December. If you divide that money into 12 months, each month Jeema has only 8 million. Okay? Jeema has only 8 million monthly. Now, if you want to use that money to organize the National Delegates Conference, you would need to use 2 to 3 years, income or grant from the Electoral Commission in order to be able to generate the money which you need to do what? To organize the Delegates Conference. But this means that there would be no power, electricity at the offices, no water, because you have used all the money that has been given to you for the National Delegates Conference. There will be no power, no water, no internet, no secretariat, no compound maintenance for 2 years. The party would not be able to afford to make posters for its candidates or support them on the nomination fee. So, we are not going to be derailed from our planned course of action by undisciplined people who have no sense of priorities. Let me repeat, our priorities shall remain as defined by NEC. And there are 3: to complete the constitutional review process,
to raise the funds to organize the delegates conference, and the free time and funds to participate in the 2026 general election. Those to us are the priorities. So after reaching the limits of his patience, the president of the party decided to sack him from his cabinet. He's now crying foul, complaining to whoever will listen to him that he was unfairly sacked from his position in the party, despite all the indisciplinary cases that we have mentioned. With this record of indiscipline, we are surprised that he did not see the sacking coming. Indeed, there are members of the public who have asked why it took the president so long to sack Chamundu, but the president had hoped that he would change. Apparently, this did not happen. So, disciplinary action. Abdul Sentamu and the group of about 8 hand-picked people allied to him have cases to answer before the party disciplinary committee. Indeed, even their continued use of the party-headed papers and the symbols is done illegally because they were suspended until the disciplinary committee expresses its view about their conduct. So, in conclusion, notwithstanding the misguided individual disturbing us, we would like to assure members of the party and our well-wishers that your party is still in one piece. We are continuing to plan for victories in the forthcoming general election and to mentor young leaders who will talk over the party leadership. We particularly take our mentorship program very seriously because the party was founded with the purpose of giving new hope to Ugandans. And we cannot afford to be deterred by people driven by egoism and self-interest to struggle for party leadership. The noise of Chamundu and his handful of supporters is very irritating, but the party continues to move on. And we are moving on our well-planned course of action. Muhammad Mayanja, Chairman, Justice Forum, 22nd April 2025. Thank you, Mr. Chairman, for that wonderful presentation. Media, what do you suggest? Sorry, question? Or translation? Question or translation? Questions in English? Yes. All right. So, Ahmed Namovido, UPC? Yes. Thank you so much, Mr. Chairman. There are allegations that the party leadership is too numerous and failed to mobilize support, and this has attracted a lot of conflict within the party. Secondly, you're talking about military parties. How come that other opposition political parties, which are even more young than Jeema, have managed to mobilize the funds, they have mobilized the supporters, they might put up a number of members of parliament? What failed Jeema for all these years they have stayed in existence? Thirdly, how long is it going to take the party to organize for delegates conference? And you caught up at 8. Can I respond to that? I did a piece of a pen to note down some of these questions. Okay. Your last question
how long? We realized that we cannot hold a delegates conference between now and the general election. That the participation of our members in the general election is more important. And therefore, we extended the delegates conference beyond or after the general election. Okay? So it is as simple as that. The delegates conference will take place after the general election. Members, other parties, yes, each party has operated under its own leadership, under its own terrain. Each party has been subjected to different level of persecution. You know, people don't know that Jeema has been the most persecuted party in this country. At one time when we had just started, over 2,000 of our people were, arrested, arraigned, mistreated, So each party goes through its own history, and you don't have to do things so because others are doing it. You do it in accordance to your own way. So given our history, the kind of problems that we have gone through, we think we are progressing. It is even important that we have survived under this terrain. So we will move at our own pace. We will continue to move, and the time will come for us to take over power in this country. Anything else I didn't touch? There are accusations that the top party leadership is very dormant. It has failed to mobilize support and attract new members to the party. Where is the missing link? Those are accusations again peddled by Chamundu. Okay? So we cannot just accept those accusations when they are being peddled by somebody who has got his own particular interest. So the accusations can be there, but we have told you that we have been moving around the whole country. All right, our electoral commission has visited all regions of this country, and it has tested real. It has got the feeler of what it is on the ground. So we are sure that with the kind of support and goodwill which people have, at the right time, Jeema will do the necessary. Yes? Okay, maybe, Annette, you can throw more light on what you meant by dormant, that we are dormant. Yeah, the party does not actively organize its party to mobilize support and new members to make recruitment. This has made some members within the party actually to opt for other opposition parties. They don't see any light, they don't see moving forward. But this, okay, thank you. I think I've understood, if I've understood it properly, that we have no activities going on. This is one of them here. This person is an activity in interest of the party. Okay? In regards to members' registration, we are indeed actually here. We are members of the party. You cannot continue saying the party doesn't have membership. We are here, and regarding our registration, yes, members are registering, and the process is continuing. But there are others who say that we have even the entire voting population of this country as their members. We are not that kind of an organization that influence just for the sake of saying we have so many. No, there has to be concrete evidence. In any case, membership is not what is going to vote the party into the kind of leadership we are looking for. Otherwise, we can even claim the entire population of Uganda. That's where our interest is mainly. Not to go around flagging around the register that we have so many, yet it's just lies. There are some parties who are fond of telling lies.
we are a moral advocacy party. We cannot, we cannot deal in two lies. We cannot just, hoodwink the people of Uganda that this is what we are, yet the reality is different. So that's why you do not see us coming to the limelight saying we have 20 million voters, registered voters. But when it comes to actual voting, the story is different. So that's what we are. That's what Jeema is. Yes, Mulangira. Yes. There is a concern that for any term extension, according to your constitution, the power is invested in the delegates of the constitution. Two, they say that the cause of your conflict between the ongoing conflicts in the party, just like the FDC, it is the President Museveni's money, that your ACP, there is has been always going to State House. Section 21 to an extent that he managed to secure his wife a job at Parliament, and so many other occasions when he is suffering from financial constraints. So what is your take on that? I don't want to deal with the matters which are being thrown in the public on social media, and I begin to respond. There are so many of these allegations which are on the social medias. But if you give me, if you give me written or a document with the proper source, then I will deal with that one. If we start dealing with all that is happening in the social media, we will not make any headway. So I think that is not something that I would like really to get indulged in. Yeah. So on the thing that the constitution vests the power in the delegates' conflict, not the next. Well, you need to look at the constitution of Jeema. It is clear that when delegates conference is not in sitting, NEC has the power to do the work of the National Delegates Conference. When the delegates conference is not in sitting, the power to do its business is all vested in NEC. Section what? Section 21, subsection 7 of the party constitution. Maybe lastly from me. Did you answer the first one? No, Did you respond? I hadn't done. Okay, then proceed. I'm seeking clearance. There is something that you mentioned, which I did get clearly, in regards to the punishment against Mr. Chamo. Were you trying to impose new punishment against him, or you were trying to emphasize the previous disciplinary actions that were taken against him? And lastly, still on him, is he having the right to access the delegates conference if it is organized amidst whatever that is happening? Thank you. If the delegates conference is held today, he has no access because he is already before the disciplinary committee until his case is cleared by the disciplinary committee. So that is the status. He has been a member, but his membership is now before the disciplinary committee. It's the disciplinary committee to rule on whether he will continue to be a member or he will be, he's suspended. But that suspension is not fully effected until it is either confirmed or reversed by the disciplinary committee. Okay, tugende mu Luganda. That's what we think. Mu Luganda.
okusookera ddala katutwale omukisa guno okutuusa obubaka bwaffe obw'okukubagiza eri Catholic Church mu Uganda, eri bannayuganda bonna n'eri abantu b'ensi yonna abalumirirwa emirembe olw'okuviibwako omutukuvu Pope Francis. Mukama Katonda we yajjulidde olunaku lwajjo, akoze ebintu bingi naye ekimu ku bye byakoze abadde alwanirira obwenkanya. Ekyo tetukirinaamu kubuusabuusa nga n'obwenkanya bw'abadde alwanirirayo ne bweyolekedde mu bintu bingi, naye omu ku abo ababadde balumirwa okulaba nti nno abantu b'e Palestine ababonaabonyezebwa bafuna eggwanga eryetongodde. Abapalestine babeere n'eggwanga eryabwe, n'Abayisirayiri nabo nga balina eggwanga eryabwe, abantu bonna nga bawangaalira mu mirembe. So tujja kumusaalirwa nnyo nga Mukama Katonda amujjuludde, naye tumwebaza olw'ebyo byonna byakoze era tusaba omwoyo gwe gubeere mirembe. Olwaleero twagala nnyo kwogera ku bya Jeema, era abafunye ekiwandiiko kyaffe kino kirimu details zonna ezikwataganako ne Jeema, ne gye yava, n'ebyekoze n'ebyerowooza. Naye nga njagala kujjayo points 3 zokka mu bufunze. Point esooka, Jeema kibiina kya byabufuzi era kiri mu politics wakati. Jeema esimbyewo okuvuganya mu byobufuzi ku bwa president. Ebibiina bino bannange si bingi ebisimbyewo abantu ku bwa president. Nze kennyini neesimbawo emirundi 2 nga mvuganya ku bwa president. Jeema yawangula constituency y'e Makindye nga muganda waffe omugenzi Hussein Kyanjo yagitutte era n'amalayo emyaka 10. Jeema yawangula district y'e Bukomansimbi nga muganda waffe Haji Kateregga yagiwangudde era n'agifugira ebisanja 2. Jeema olwaleero eri mu parliament ey'e10 nga ekiikirirwa muganda waffe Asumani Basaalirwa. N'olwekyo Jeema si NGO. Jeema kibiina kya byabufuzi. Ekibiina ky'ebyobufuzi okuyitibwa ekibiina ky'ebyobufuzi kiteekwa okwenyigira mu kulonda, mu kuvuganya okwakalulu. Point ey'okubiri nti Jeema ekkiririza mu nkola ey'okubeera nti nno wabeerawo okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ensonga eno yeeyoleka bulungi mu mwaka gwa 2016 oba 2010. Nze kennyini nze nali pulezidenti era nze natandikawo ekibiina. Nakola ki? Nakkiriza nenva ku bukulembeze. Obukulembeze obwo ne tubukwasa omuvubuka eyali embulakalevu mu kiseera ekyo, Asumani Basaalirwa, nga wa myaka 33. Era Jeema kye kibiina ekikyasoose okufugibwa n'okukulemberwa omuntu omuto ku myaka egyo. Ebibiina byonna bye tulabawo olwaleero tewali kibiina kyali kikulembeddwa muntu wa myaka egyo. Jeema kye kibiina ky'abavubuka. N'olwekyo tukkiririza mu kubeera nti nno wabeerawo enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga lino, era ekyo tetundaba kukivaako. Ekyokusatu, Jeema erina ebigendererwa ebikulu oba ideology byezimbirako omulamwa gwabyo, nga n'ekisingira ddala obukulu kye kigambo ky'obwenkanya. Obwenkanya kikulu nnyo, naye ate mu bwenkanya ekisookera ddala mu bwenkanya ly'eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'omuntu okuggibwako eddembe lye bwe bulyazaamaanyi obusingirayo ddala obunene. Kyetuva twagala tuwe ekyokulabirako kya muganda waffe Dr. Besigye okubeera nti nno amala gajingirirwako emisangosango ne bamutwala mu kooti y'amagye, ne bukeera enkya abalamuzi kooti y'amagye ne bajukasuka ettale, ate era ne bagaana okumuta, ate ne bamuteeka mu kooti zino eza bulijjo, ate ne bagaana okumuwa bbeyiru ng'ate tewaliiwo nsonga ddala etegeerekeka emusibya. Tuvumirira nnyo
obulyazaamaanyi Dokita Besigye afune obwenkanya ateebwe talina musango. Mu ngeri emu baganda baffe aba NUP National Unity Platform balina abantu abasukka mu 30 baasibwa mu 2020 mu kulonda kuli okwaggwa n'okutuusa ku ssaawa ya leero abantu abo tebaggulwangako na misango baali babatwala mu kkooti y'amagye kati tebasobola kubatwalayo ate tebabakomezzaawo tebalabikako na mu kkooti bali eyo babonaabolera muki mu kkomera. Obwo obwenkanya abantu abo bateekwa okufuna obwenkanya bateebwe awatali condition yonna. Ne mu Jeema namwo ebyokutulugunyizibwa n'okuwambibwa nabyo bibaddemu. Omwaka ogwo oguwedde nga guli kumpi okuggwako memba ya foomu Sheikh Twaha Kakande yawambibwa ku ntandikwa y'omwezi gwa Okitoba n'atwalibwa gye tutaamanya era ne tunoonya buli wamu wonna nga situmulabako ne bamukuumireyo okumala emyezi 2 nga ne famire ye temanyiwa gy'ali okutuusa lwe baamuta. Bagenze okumuta avuddeyo afunye ebirwadde ebizibwe kati musajja wattu ali abonaabonera n'ebirwadde bye yali takolanga ki bye yali tamanyi na kumanya naye nga byava mu kukola ki byava mu kumusiba. Buno bonna bulyazaamaanyi bwe twagala okuggumiza nti buteekwa okulwanyizibwa gwe musingi gw'ekibiina kyaffe kino nga kirwanirira obwenkanya. Njagala okwogera ensonga ey'okubiri ng'ekwataganako ne pulaani yaffe ku 2026. Twatuuza olukiiko olwa National Executive Committee ng'ennaku z'omwezi 12 May mwaka gwa 2023 era olukiiko luno ne lusalawo ensonga enkulu ezirina okukolebwa okututuusa ku kulonda okujja nga ensonga enkulu ze zino. Ekisookera ddala lwasalawo wateekebwewo akakiiko kazebujja constitution ya Jeema n'okulonda kulyoke kukoleki kulyoke kubeerewo. Akakiiko kano kakoze omulimu mulungi katambudde eggwanga lyonna era sofa ebivaayo biraga nti nno omulimu gwako gwa ttendo gye tuli. Ekyokubiri kyasalibwawo tunoonye ssente ezinaakola olukuŋŋaana lwa National Delegates Conference era Delegates Conference eno neeyimirizibwa okutuusa nga okulonda kuwedde. Lwaki? Nga twagala okulaba nti ssente zonna ze tulinawo ezo entono zigenda mu kulaba nti nno tuzikozesa mu kumaliriza omulimu gwa constitution naye ate n'ekirala okuyambako ku bakandideeti baffe be tugenda okusimbawo ku mitendero egy'enjawulo. So tuli mu kukola constitution, tuli mu kulaba nga tuteekateeka bakandideeti baffe abajja okujja bakole ki bavuganye. Kakati waliwo omuntu omu yali memba waffe naye wa memba muwulira buwulizi kati ali mu nsi gundi atutte ne bammemba atambulidde ku kaadi ya kibiina naye ate nga president takola ki tamanyiiko. Oyo ye muntu gwe tugamba nti empisa zenki nsiwuufu. Kasookanga akakiiko kabaawo bye kasalawo ebimukwatako owulidde atandise kampeyini ey'okgenda nga asiigasiiga abakulembeze ba Jeema naddala pulezidenti wa Jeema ne secretary general wa Jeema ng'ayagala okuboonoonera ddala n'okubafuula abantu abakyamu ennyo. Ekintu ekitali kiki ekintu ekitali kituufu n'akozesa n'olulimi olubi ennyo. Ffe wano lwakuba situwagala kukozesa lulimi lubi era si mpisa yaffe mu Jeema okulaba nga tukozesa olulimi olubi naye akozesezza agagambo aganene ku bantu abo. Kyammundu akozesa ssente naye nga tubuusabuusa wazi gye ziva. Ziringa ssente zino ezimuweebwa ajja atabangula Jeema naye nga si kiki sizize. Wano bwe waali watandise okubeerawo nga wagenda okubeerawo okulonda yakola n'atemba ne billboards ku buli nguudo Jinja Road wamu wonna wonna ng'agenda atimbawo billboards ebyo okulaga nga bwe yeesimbyewo. Naye okulonda kwa Jeema kukolebwa mu hoola emu.
sente yazijja zikola ebintu ebyo byonna kiraga lwatu nti alina gy'afuna ssente gy'akozesa ebitabangula Jeema. Agenda agamba mbu simanyi Jeema efuna ssente nnyingi nnyo, ayogera ku miliyoni 10 nga gy'obeera nti ssente zino ze ziri awo ennyingi ennyo. Ssente zino ziva mu Electoral Commission. Electoral Commission ewa buli kibiina ssente okusinziira ku nnamba y'abamemba obu paalamenti be kirina mu paalamenti. Jeema erina omubaka omu. Ssente za Jeema zeefuna ezo miliyoni 10 bw'ozigabanyaamu emyezi 10 kubanga miliyoni 10 za mwaka, bw'ozigabanyaamu emyezi 12 buli mwezi Jeema eba efuna miliyoni 8. Ezo ze zikola ku kuddukanya esekuriteriyeti kwetaaga ebyetaagisa ku ofiisi wano bingi, amasannyalaze, amazzi, okulondera gundi kampasi, basitaafu be tukozesa okutambula. Olugendo lumu n'ova wano n'ogenda ebweru oyinza okusipendinga miliyoni 10. Kwegamba ezo ssente si ze ziri awo ennyingi ennyo nga ye bw'ayagala okonfuzinga bammemba. Senga oddira ssente ezo n'ogamba nti ozikozeemu National Delegates Conference, weetaaga ssente za myaka 2 okutuuka ku 3. Sirinnyinga miliyoni 300 ate nga buli mwaka Jeema efuna miliyoni 10. So weetaaga ssente za myaka 2 okusobola okukozesa ssente ezo zikuyambe ku National Delegates Conference. Naye okoze National Delegates Conference nga tewali masannyalaze, tewali mazzi, compound wano tesaayibwa, basitaafu be tulina wano tebakola ki, tebasasuddwa, ne bammemba abo abagenda okwesimbawo mu election tobakoledde posters, tobayambyeko ku nomination fee, wabula g'okoze bukozi National Delegates Conference. Fene kyetuva tugamba nti nno tetujja kuva ku mulamwa, tetujja kuggyibwa ku mulamwa abantu abafanaganako nga Kyammundu abatalina bigendererwa bitegeerekeka. Tebamanyi na priorities ziteekwa kuba zitya. Ebintu buli wamu tubikola okusinziira ku priorities. Ffe ebintu ebikulu bye tusizzaako essira olwaleero bye bino biri 3. Ekisooka kulaba nga constitution ya Jeema etereezebwa. Ekyokubiri kunoonya ssente bwe tulibanga tuusa okukola National Delegates Conference esobole okubeerawo. Ekyokusatu kwe kulaba nti ate ssente ezo entono ze tulinawo tusooka kulowooza ku bakandideeti abagenda okwesimbawo, bafune posters, bafune buliki, bafune ebyetaagisa byabwe. So Kyammundu ono bw'akola ebintu ebyo byonna ebingi, Pulezidenti yasalawo n'aga nti ndowooza enough is enough, kino kituyitiriddeko naffe, n'amugja mu kabineeti. Ate kati bwe yamugja mu kabineeti n'atandika okgenda ng'alombojja olwo nga bwe bamugoba mu kabineeti mu bukyamu, naye ng'akoze ebintu bino byonna era ng'abantu batubuuza n'otubuuza tiba nga mwalwawo omuntu n'atuuka n'okuwamba obukulembeze mwengeera. Gavumenti yawe eyakkiriza nti nno bagiwambe ne bagiwamba, agiwambye n'abeera bandibadde bamukubadde amasasi. Senga agenda awambe eya Museveni alabe kyanaabeera. So tumugumikiriza ekimala. N'olwekyo wano wenjogerera Kyammundu yatwaliddwa, yagobeddwa, yasuspendingiddwa ku bwammemba. Era ebbaluwa ye yagifunye ne banne ng'ebasuspendinga tebakyali bammemba ba Jeema. Olwaleero luno bwe tukola National Delegates Conference nebeerawo olunaku lwaleero, Bakyammundu tebalabikako na gye tuteeseza kubanga bali suspended. Naye ekyo kyakoleddwa ne babeera suspended. Kaakati ensonga n'egenda mu disciplinary committee. Disciplinary committee ejja kutuula, ejja kusalawo ensonga eno. Bw'eneegamba nti baagobeddwa mu butuufu nga bagobwa mu Jeema tebagenda kudda. Bw'eneegamba nti nno baagobeddwa mu bukyamu nga bakomawo, kubanga tuli bantu abakkiririza mu mateeka. Okay? Tuli bantu abakkiririza mu mateeka. N'olwekyo ku ssaawa ya leero tebakkirizibwa kukozesa na mpapula za kibiina.
tebakkirizibwa kukireiminga kintu kyonna ekikwataganako n'ekibiina kya Jeema okutuusa nga disciplinary committee ya Jeema emaze okubatunulamu yerisalawo oba bagende oba bakomewo. N'olwekyo twagala okutwala omukisa guno okukakasa bannayuganda bonna ne bamemba ba Justice Forum nti ekibiina kyammwe bwekiri kigenda mu maaso era kikyatambuza emirimu gyakyo era kiri wamu era kijja kweyongera okutambuza emirimu gyakyo. Tugenda kulaba nga victories nyingi zijja mu kulonda okujja okuviira ddala ku parliament wetufunye ba candidate ku local councils ku buli mitendera egy'enjawulo okulaba nga ekyo ffe kye tulowooza nti kye kitwala ekibiina mu maaso. Ekibiina kya Jeema kigenda mu maaso nga kifunye bammemba ba paalamenti bangi, so si kulowooza nti nno bwe tubeera wano ono nalondebwa kuba pulezidenti ate olwo ne kibeera nga kikoze eki nga kitutumuse. Tetujja kuva ku bigendererwa bya kibiina, tujja kusigala nga tutambulira ku mulamu ogwo. Mwebale nnyo. Nze Muhammad Mayanja Kibirige nga nze chairman wa Justice Forum naku z'omwezi 22 omwezi gw'okuna omwaka 2025 2025. Tukweyanziza nnyo ssentebe ebuzi ojja kubyaniriza tukweyanziza nnyo ssentebe obubaka obwotuusiza ku bannayuganda nga weyambisa emikutu gy'abannamawulire wano betukakasa nti ddala message bazituusa ku bannayuganda olambidya kati mukadde kano era nza katufuneyo ku bibuuzo ebibuuzo nga 2-3 station erinnya station n'ekibuuzo. Yes, Mr. Mukenya. Nze Emmanuel Kenya, Gugude TV. Ssentebe eyabegako president wa Jeema Honorable Asmani Basalirwa yali mu kakiiko kaliko oba eby'amateeka neyemulugunya ku nsimbi ezibaweebwa ez'okugenda mu kulonda nti oba oli awo dandibanga ebibiina ebimu biweebwa ensimbi entono oba oli awo tezibamala mwe nga bammemba nammwe mulaba nti ensimbi ddala tezibamala? Okusinziira ku tteeka erifuga ebibiina mwe tuyingiriramu, okay? Etteeka eryo ligamba nti ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bijja kufunanga ssente okusinziira ku bammemba ba paalamenti bebirina mu paalamenti mu myaka 4. Naye omwaka ogw'okulonda ebibiina byonna bijja kugabananga ssente kyenkanyi. Okiraba? Mu mwaka ogw'okutaano ebibiina biteekwa kugabana ssente kyenkanyi. Bwe babeerawo biliyoni 3 ng'ebibiina biri 6 buli kibiina kyandibadde kitwala biliyoni 1. Eryo lyetteeka oba oyagala genda olikyekinge. Naye ate gavumenti y'abano bannaffe bwetuuka akawaayiro yakolako kali akamu akagiwagira ti buli bantu bagabane bafune ssente okusinziira ku ki ku numerical strength. Naye kano akagamba nti mwaka gw'ebyokulonda ebibiina bifune ssente za kyenkanyi ako yagaana okakola ki okassa mu nkola. So ndowooza nti nno ekyo pulezidenti waffe Asmani Basalirwa kyeyali ayogerako kikyamu nnyo kubanga kimenyera ddala constitution yennyini y'eggwanga lino. Okwemulugunya Mr. Chairman, abakulembeze b'ekibiina Obwassenugayaavu bw'abasukka mulemereddwa okukunga abantu abapya n'okuwandiisa abantu abapya tekirako abantu okwebimanya nga balaba nti mumwapaakinga ate ebirowoozo byabwe biraba birina okuggusa nsonga temutambuza nsonga wali okwemulugunya kw'abamu. Ekikulu ekiriwo buli munnayuganda waddembe okuyingira ekibiina. Bannayuganda abaagala baddembe okuva mu kibiina gundi ne badda mu kibiina gundi era mubalaba buli kanaku nga bakola ki nga bakurosinga. Ekyo kya buli lunaku. So bwe waba waliwo bammemba abavudde wano ne bagenda eri ate abalala ne bajja wano
ekyo ffe tukitwala nga kiri kiki nga kiri nnomo naye okwo kwemulugunya kwowulira kwogerwako era kwekwo okugenda kutambuzibwa Sityamundu Ssentongo ono atalina mpisa yasiiwuuka empisa yagenda atambuza ebyo byonna naye nga bw'omuwulidde nti no talina mpisa ayagala tukolere kuki ku bibye so tetujja kukikkiriza buli kibiina kigenda kutambula okusinziira ku pulaani yakyo okusinziira ku busobozi bwakyo tewaliwo gwe bagamba nti nno olw'okuba gundi atambulidde ku level naye kwoba otambulira abalala bafuna ssente mu ngeri ekolaki nga NRM bazifuna mu ngeri siyagala ndowooza nnyo okwogera kuba NRM olwaleero wano naye nga enfuna gye bafunamu ssente ffe si gye tufunamu ssente n'olwekyo tujja kutambulanga bwe tusobola okugeza ssentebe wammwe Haji Baliro Ntereka bwabeeranga bwavumu ajjukira mu State House okukwera yagala ekifo kya iyala yagenda n'aba Mami Museveni ne bateesa gwe kennyini wavaayo lumu n'ogamba nti temulina nkolagana mbi na President Museveni ne Secretary General NRM akikakasa ensonga ezo ekisookera ddala obuyinza obwongezaayo ekisanja constitution ya Jeema egamba nti obuyinza bwonna obukwasiddwa National Delegates Conference bw'ebanga etudde ate buweereddwa NEC bw'ebanga National Delegates Conference teriiwo so nga ebintu bingi ebiteekwa okukolebwako so nga ekyo kiwa obuyinza NEC okukola ekintu kyonna ekyandibadde kikolebwa National Delegates Conference article mekeyo section 21 subsection 7 bwekyo bwegamba muki so NEC erina obuyinza okukola ekintu kyonna ekyandibadde kikolebwaki National Delegates Conference ekigambo kya President Museveni okitabiseemu ebintu bingi nekibeera nga tekivuddeeyo bulungi kubanga ate awo mutuuse n'okwogera ku ssentebe nze ssentebe waliwo yali andabyeko nga ndi mu State House ngenza okusabayo ssente kati otereezezza ogambye Secretary General no ekyo tekibangawo ekya memorandum of understanding tukolagana ne NRM nga tuyita mu kiyitibwa IPOD Interparty Organization for Dialogue era bye tukola bikolebwa misana ne bye tukkanyizaako ne tubifulumya ffe ng'aba Jeema tulowooza nti ebibiina byonna okufunayo awabigatta ne bituulako wamu kubanga tulwanirira bannayuganda twetaaga bulungi bwa bannayuganda tulina ebintu byeteeka okukkaanyaako kitabange temukuba bbomu mu kibuga okay ffenna ng'ebibiina ne tukkaanya nti nedda ekyokuba bbomu mu kibuga si kirungi eno ye Uganda yaffe so tetuyinza gamba nti tewaliwo byetwegattamu na NRM tulina byetwegattamu ate tulina ebitwawula era kyetuva olabanga ebibiina biba byanjawulo naye nga tekitegeeza tetulina bitugatta kubanga ffenna tubikolera mu constitution ekyogamba nti tubeere ne NRM mu mukaago gwa IPOD tekirina mutawaana ndowooza bannaffe be bapuling out bwebanga gyeri tugigendamu bweba teriiyo tetukola ki tetugigendayo naye ekyo tekitegeeza nti tukolagana ne gavumenti tulina omukaago ekiwandiiko ekitufuga mu IPOD kikolebwa nga kiwandiiko kiri kimu kyekifuga ebibiina byonna ebisazeewo okubeera mu mukaago ogwo so ekyo tekitegeeza nti nno ssente za Museveni zetutambulirako zetukola ki kirala bannayuganda kitulina okumanya okwongezaako ssentebe kyayogedde tuli mu tuvuganya ne NRM n'ebibiina ebirala naye tetuli balabe n'abalabe tetuli balabe kiwaliwo enjawulo olwokuba nti omuntu ovuganya naye ate n'omulabe n'ayitibwa omulabe tetuli balabe ba NRM si mulabe waffe tuvuganya NRM etuvuganya ekyo bannayuganda tukimanyiriza omuluzungu kivaayo bulungi we are rivals we are not enemies
kiraba rival muvuganya naye nemukontana ku nsonga n'omala n'omusika mu mukono oluusi maybe secretary general alabiwa asise rival we mu mukono abantu ne balowooza nti akolaganye bannayuganda ekyo tukiggyemu enjawulo bali si balabe baffe tetuli balabe baabwe ate nabo oluusi babadde bakitegeera batwala ng'abalabe baffe kyova olaba eno persecution gye tubadde twagamba gye batutuusaako naye si bwe kiri era si bwe kirina okubeera tujja kusigala tuvuganya na NRM n'ebibiina ebirala tubasike mu mukono batusike mu mukono ate bwe ngamba okusika mukono kitegeeza ekikonde funye ekikonde kijiremu kyekijjiramu naye embeera nga bwebeera era bwe mubalaba abalaba emizannyo competition bwe zibeera beesika mu mikono tekitegeeza nti ataddemu ssente bannayuganda ensonga ezo tukitegeere bulungi we are rivals we are not enemies ng'ebira byobufuzi bwe bibeera byonna tugenda gijjako ate era tujja gijjako kituufu kiri nti tujja gijjako lwaki NRM ndyaz'amaanyi okiraba NRM si nenkanya ebyo ebibiri bifaanana n'omuntu atambulira ku bulimba tosobola buyimirizaawo ebbanga lyonna tuvuganya bwe tujja okuyita mu kuvuganya okubajjawo kitegeera does not necessarily need any other Sebo, let me tell you. Yes. In politics, if we choose not to go to war and choose to practice democracy, then you have chosen to work with the government. That's why when you go to parliament, the leading opposition party gets the head of opposition, and then the leading opposition party gets the shadow cabinet. There's a difference between working with government and working for government. They are two different things. So all political parties in Uganda that decide not to go to bush like the ADF are working with government in power. In parliament, in parliament and iPod, and that's the end. So anyone who came for them, they don't work with NRM. They are either fools or idiots. One of the two. If you accept to go in parliament, you elect the head of opposition or you get a shadow cabinet, then you are working with government on that level, on principle. And on disagreement, you are with on principle. So anyone who comes out to say that Jeema works with NRM, works for NRM is either a fool, an idiot, or is lying to the public. All right. Thank you so much. Thank you so much, member of the media. Thank you for supporting Jeema. Thank you for responding to our invitation. And please always continue like this. We are partners. Yes. AXA. tulina okwebaza tukyaliyo live tubebaza ababadde live press eno wano ku kisero kya Justice Forum Jeema Mengo mwebale kubanga mubadde mutugoberera ate era tweyaza obuwagizi bwammwe bwonna obwengeri ez'enjawulo mututuusizaako mwongere nnyo okuwagira Jeema mugisabye nti bawe abasimbawo basobole okubalonda ku bifo ebyenjawulo tubakakasa nti weebali mu kaseera kano eyo ensonga enkulu ennyo gyetutunuulidde nnyo byamunda wano era tunuulidde ebyomunda nga alaba saavisi ejja kumala nnyo aba kutogedde ekibiina kya Jeema twagala abantu baffe babeere ku basirusi tubayita tubakoowola abalina embago zisobola okwesimbawo mujje mufune tiketi ya Jeema mwesibirewo ku Jeema bannayuganda bajja balonda kubanga Jeema bajagalira ddala kati bali ku mitima amemba katubeeyo tuteteekanyayoko yakasaba mugumikirize